Hello, good Yanta. I hope there'll be more people than this. Sure. Om Hare Om. I have one question for you. Yeah. It's about, okay, like you went around and round and round in circles yesterday and I got lost. Okay. So on Musa, Yom Kippur, Mosa, Rosh Hashanah. Wrong holiday. Okay. Take your time. Musa, okay, here we go. So this is in the silent. This Canaan. Give me 1 second and I'll do a switch with you. Okay. This one. So, then I had page two, second page. So I have, Oh, it was in Shopper. I have that we went to the alternative one there. Okay. But that doesn't mean we can't. And this one is 1 and 2. I mean, I'll do whatever you announce. Yeah, that's what I have. Go to 353. Right. So it must have been in another service, but I have 2 and 4 written down, and that doesn't make sense. Either got to be like 1 and 2 or 3 and 4, I think. So, okay. If you want to make an executive decision, I'll it'll call be it. fine with I'll me, and call I'll just do whatever you call, Great. if it's not what's written. Announcements. Service. That's for all 4 services. And these are extra copies. And then you have lists. We have 5 here so far, Okay. so that's the only page you need for right now. So we'll switch off at some point so that everybody just here gets to hold. And oh, so you're just giving me Kol Nidre right now, So this is the only part for tonight. right? Yeah, it just Right. happens to be on the same page. Okay. And, but you don't have the afternoon. It's on another page. It's on another page. Oh, just okay. I just want to know I what I'm think looking this at. this is all you needed for tonight. Yeah, got it. The question mark was whether or not they were coming. What? The question mark was whether or not they were coming. Yes. So, we'll have to talk to you another time. Okay. So, Okay? so three people I knew were coming, and 2 people I didn't know when are here.
More than 5 minutes. If you ever look at my watch, it's 7 minutes. Don't do it. So my alarm clock at home is like 7 minutes past, my car is only 5 minutes past, so I'm never, not exactly right, but I'm always like, welcome. Do you remember where is this where this must be where Jenny said? Well, photo up here. You want to send them to the Good Yontif, everyone. Good Yontif. Good Yanta. Well, I shouldn't even say that. It's technically not Yontif yet, which is why we're saying Kol Nidre now. Kol Nidre has to precede the onset of Yontif. So we are racing the clock. Usually we're racing the sun, but we just have clouds tonight, so we can't see the sun. I'm asking you to please, if you don't already have a talit, to get one, bring it with you to your seat. Don't have to put it on yet. We're going to do that together in a moment.
page 202 in our Machzor. We're using Machzor Lev Shalem, which is the new brown Machzor. If you are more comfortable in Machzor Chadash, there are copies of it back there from previous years. Shalom, shalom, l'rachok v'lekarov, amar Adonai. Shalom, shalom, to those who are far off. Shalom to those who are near, says Adonai. For us, those who are far off might be those who are on live stream. Shalom to those on live stream. And those who are karov, those who are here in our sanctuary this evening, welcome to our sanctuary and welcome to our services in person. Just as I clothe myself in this white garment, so may you purify my soul and my body, as the prophet Isaiah said. Even if your sins are like crimson, they will turn snow white. Middle of page 202. In the Hebrew, please join me for the blessing for putting on the talit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehit'atef b'tzitzit. Today is the only day of the year that we wear a talit at night because we're in a 24-hour day. Actually, it's a 27-hour day. Continue with page 204 and the prelude to Kol Nidre. Tonight we honor our past presidents with holding a Sefer Torah. They are Jeremy Krantz, Jay Levy, Rick Morris, Chuck Newman, Mindy Steinholtz, and Mark Stern. We rise as the ark is opened for the Sifrei Torah to come out. Or zaru ala tzadik, ולيשרלב שמחה. אור זרו על הצדיק, ולישרלב 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 שמחה. Yeshiva Shalmala, bottom of page 204. בישיבה שמאלה ובישיבה שלמתה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. This affirmation is to invite in those who have sinned this past year to pray with those of us who are sinless. Funny, right? Because we're all sinners on some level at some point in the year past.
If you're interested, bottom left corner of page 204 is a wonderful little poem by Merle Feld. Page 205, Kol Nidre begins. Kol Nidre v'sarei v'charmei v'konamei v'chinuyei v'kinusei u'shavut dindarna u'deishtabana u'dacharimna v'diyasarna al nafshatana Yom Kippurim zeh ad Yom Kippurim haba aleinu letova Kulohon icharat navon Kulohon yehon sharan Shvikin shvitin V'telin v'talin Lasherin v'lakayamin Nidrana la nidre V'sarna la esare Shavuatana la Shavut. Second recitation of Kol Nidre. Kol Nidre v'sarei v'charmei v'konamei v'chinuyei v'kinusei u'shavut Darna Urishtabana Udacharimna Vidiyasarna al nafshatana miyom kippurim zeh ad yom kippurim haba aleinu
לטובה. כל הון יכרת נבחון, כל הון יהון שרן. שוויקין שוויטין, בתהילין ומבוטלין, לשרין ולקיימין, נדרנה לנדרה, וסרנה לסרה. שבועתנה לשבות. Kol Nidre v'sare v'charme v'koname v'chinoye v'kinose Darna Udeishtabana Uracharimna Vidyasarna Nafshatana Dindarna Rishtabana Udacharimna Udacharimna Vidyasarna Anafshatana Miyom Kippurim Zed Yom Kippurim Haba Aleinu L'Tova Kol hon Yicharadna b'chon Kon Yahon Sharan Yahon Sharan Yahon Sharan Shvikin Shvitin Betelin Votalin Lasherin V'lakayam
Nidre la nidre vesarana la sare shavatana la shavot v'nislach l'chol adat b'nei Yisrael ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. סלח נא לעוון העם הזה, כגודל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה, ממצרים ועד הנה, ושם נאמר, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. The sanctuary may be open, those in the hallway may come in. Return the sacred colors to the altar. Be seated. First of all, I want to extend a warm welcome to Cantor Acker, who has returned from Philadelphia to be with us again. He was here 10 years ago, and he was also here for Rosh Hashanah this year. Delighted to have you back. That was an auspicious beginning. So we have high hopes for the rest of the services these next 24 hours. Just one announcement. When you come in next time, there's a small holder in the foyer that has names on it. They're big paper cards, and they have names and a little bit of information on it. And those are names of people who died without someone to be their Kaddish, to say Kaddish for them. And so perhaps the next time you come in, you'll grab one of those cards and take it with you into the sanctuary. And when we come to saying Mourner's Kaddish,
or Yisker, that you will then have an opportunity to include that person in your prayers so they don't go without someone praying for them in the afterlife. So that's, we call it Yatom Likadish, which means an orphan for Kaddish, as opposed to a orphan, Kaddish for orphans to say. Instead of Kaddish for orphans to say, it's an orphaned person who doesn't have a Kaddish. That's just a reminder. I'd like to ask you to turn to page 200 for a moment. I know we're going backwards. We don't usually do that. Going backwards. So I hope that everyone had a chance to eat dinner tonight. You ate something, maybe it was something filling, something that will hold you through the next 24 hours. Maybe you enjoyed it, maybe it was just food and perfunctory trying to get yourself ready and out the door. Everybody okay? Yeah. So why am I bringing this up? Because eating or not eating on Yom Kippur is often a major connection point for people to Yom Kippur. People who don't otherwise observe Jewish rituals often fast. They might be at work and fasting. There's something about fasting that grabs people as a spiritual practice. And there are other religious groups that also use fasting as a way of becoming more spiritual. Because when we fast, we give up a very human activity of eating and feeding our bodies and preparing for the next, the next hour, the next day, the next year. And today, we're giving up being alive. Today, we're playing dead. We're not eating because our bodies don't need food. When you're dead, you don't need food. And we are preparing ourselves, or at least pretending to prepare ourselves, for what that day will be like someday. Because when we sit at the edge of the abyss, and we have the good fortune to be pulled back from the edge, we go, whew, I got a new perspective. And so tonight, we play as if our bodies already have no needs, right? A person who's dead doesn't have any physical needs. And so we don't eat. But for some people, not being allowed to fast on Yom Kippur makes them feel so disconnected from the holiday. And so I know there are people who are happy not to fast, okay? People who choose that. That's their right. But there are people whose health conditions are such that they are not permitted to fast. It's not even a choice. Judaism says if it will be harmful to your body, you may not fast because you may not do anything harmful to your body. And so we have people in our community, in our congregation, in the community around us who are not allowed to fast and are missing that link to Yom Kippur. And sometimes they feel less than. So turn your attention to the poem or the meditation on the left side of page 200. It's a meditation for those who cannot fast. Ribono Shel Olam, Master of the universe, Creator of all, Source of all life, who knows what is deep in human hearts and who nurtures every living being. As you know, God, Yom Kippur is upon us, and because of my condition, I'm not able to keep the traditional fast. I cannot abstain totally from eating. You know, God, that is not my intent, to be apart from our people and our tradition. My current state of health makes it unsuitable for me to fast. So God, I turn to you now in sincerity and openness. Help me in the coming year to do my best in guarding my health. Help us, your children,
learn how to protect our bodies from harm. Help us support others in caring for their Tselem Elohim, the divine image within all of us. Guide caring family and all caregivers in their partnering with you to bring healing, if not cure, support and strength, if not an end to symptoms. Grant them the ability to do this mitzvah with love and devotion. Rofei Chol Basar, healer of all living creatures, I thank you for the breath that is in me, which lives for the possibilities of today and tomorrow. And I'd like to just conclude with some suggestions about how a person who isn't allowed to fast can participate in a fast by having the feeling of abstinence, by not opening the refrigerator and standing in front of it and going like, what do I feel like eating today? But rather to have pre-planned some small meals that are nourishing, maybe not your favorite food, maybe not even a food you love, but provides nourishment to your body. The reason you're not fasting is because you need nourishment for your body. And so maybe you choose 2 or 3 small meals throughout the day that are made up of a food that is there simply for nourishment, not for the pleasure, not for what it does for the scale one way or the other, but just to nourish your body as you engage in this very, this is a strenuous spiritual exercise, these 27 hours together. It's a strenuous spiritual exercise, so to give yourself fuel to participate in it. Allow yourself to eat some small meals perhaps in between services. If you are here and you need to eat, please go out into the lounge. There will be food out there later, I believe, tomorrow afternoon as people begin to get hungry and maybe don't feel well, that there will be water out there at least and some food later on in the day. So we continue now on page 207 with the Baruch Hu. And would you all please rise? We're in page 207 in Lev Shalem, in Machzor Chadash, page 408. Are there people in the room that are using Machzor Chadash? Yes, and I imagine on live stream there are as well. Great. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam avad. Seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv aravim. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב ערבים
אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה יומם ולילה ואהבתך תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Vad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמות תשמעו על מצוותיי ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית על כנף בתיל תכלת והיה לכם לציצית הוריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם
למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת, באמונה כל הדור. Continue reading silently through page 210 and in Machzor Chadash, page 418. Kent will pick up in the middle of the page. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני כל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Hatzi Kaddish, page 212. ביום זה היכפר עליך. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה קירתי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי בכל בית ישראל. בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם עלל מעלמיה יתברך.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילא לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. Rise for the Amidah. The Amidah is recited silently in Lev Shalem, page 213, in Machzor Chadash, page 424. There is a wonderful text in front of you in Hebrew and in English with all kinds of educational readings in the far right column and in the far left column, spiritual and enlightening comments that you might enjoy reading.
messy meeting in here. Right, exactly. Should I just let it go? If you've not yet completed your own Amidah, please do continue at your own pace. In our davening earlier, we bypassed a passage which is important to the liturgy today, so we're going to go back for 1 second to page 212 in Machzor Chadash, page 420. And it's the second paragraph. It says, for Yom Kippur in little red letters. Ki vayom hazeh yechaper alechem letaher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titharu, which comes right out of the Avodah service. כי ביום הזה יכפר לכם לטהרתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו. And now we turn directly to Slichot, page 223, in Machzor Chadash, page 446, 223 and 446. Ya'aleh Tachanunenu. We'll sing the first 4 stanzas and the final stanza. Ya'aleh, Ya'aleh, Ya'aleh. Ya'aleh, 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 Tachanunenu me'erev, V'yavo v'yoshavatenu miboker, V'yereh, 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 Rinonenu aharev, V'yereh, 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 Rinonenu aharev. Ya'aleh, 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 kolenu me'erev, V'yavo v'yal tzidkatenu miboker, V'yereh, 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 pidyonenu ad harev, V'yereh, 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 pidyonenu ad harev. Ya'aleh, 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 yinu me'erev, V'yavo v'yoslichatenu miboker, V'yereh, 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 nakatenu ad harev, V'yereh, 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 nakatenu ad harev. Ya'aleh, 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 menusenu me'erev, V'yavo v'yolemano miboker, V'yereh, 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 kipporeinu ad harev, V'yereh, 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 kipporeinu ad harev. Ya'aleh, Ya'aleh, Ya'aleh,
Ya'ale, 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 en katenu me'erev, v'yavo v'ya'elecha mi boker, v'yera, 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 elinu aharev, v'yera, 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 elinu ad arev. כי יש לה קסם בצד. הנשמה לך והגוף פולח חוסה על המלאך הנשמה לך והגוף פולח חוסה המלאך הנשמה לך והגוף שלך אדוני עשה למען שמך הנשמה לך והגוף שלך אדוני עשה למען שמך עתנו על שמך אדוני עשה למען שמך פבוא כבוד שמך כי אל חנון ורחום שמך למען שמך אדוני פסלחת על עווננו כי רבו דרכך אלוהינו להאריך אפיך לרעים ולטובים והיא תהילתך למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראה עמידתנו דלים וריקים תעלה אורך לעלה נידב תנחם על עפר ואפר תשליך חטאינו ותחון במעשיך תראה כי אין איש עשה עמנו צדקה. Continue 13 attributes, page 226, and Machzor Chadash, page 454. El erech apayim ata. תבוא הפשע ותמחה שם, כיום ויתייצב עמו שם. תאזין שבתנו ותקשיב מנו מאמר, כיום ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו ויקרא. אדוני, אדוני, רחום וחנון, ארך אפיים, ורב חסד ואמת, נוצר חסד על אלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקה. וסלחת על עווננו ולחטאתנו נחתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו
מחלנו מלכנו כי פשענו כי אתה אדוני טוב וסלח כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך רב חסד לכל קוראיך. We continue on page 227 with the piyut with kihine kachomer biyad hanotzer. It talks about us being various kinds of materials in the hands of God who forms us, who fashions us, who shapes us, who makes us who we are, and uses many different kinds of materials. We're going to be singing the odd number verses, so the first, third, fifth, and seventh verses. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן אנחנו בידך חסד נוצר, לברית הבית ואל תפן ליצר. כי הנה כגרזן ביד החרש, ברצותו דיבק לאור וברצותו פרש. כן אנחנו בידך תומכני ורש, לברית הבית ואל תפן ליצר. כי הנה כזכוכית ביד המזגזג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג. כן אנחנו בידך מוחל זדון בשגג, לברית הבית ואל תפן ליצר. כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף. כן אנחנו בידך ממציל מזו טרף, לברית הבית ואל תפן ליצר. Continue on page 229, El Melech Yoshev Kisei Rachamim, the second recitation of the 13 attributes. אל הורית לנו למועל 13, זכה לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעיניו מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בנן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני, רחום וחנון, ערך אפיים, חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. וסלחת על עווננו ולחטאתנו נחתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח. כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד ורב חסד. Accompanied me. Even before I came to be, your kindness accompanied me. For from nothing you formed me. Who was it who fashioned me, spun the clay,
fired the kiln, hardened me, who breathed life into me, opened the belly of the deep, pulled me out, who guided me from childhood to today, gave me understanding, filled me with wonder. Though I am but clay in your hands, was it not you who made me? Truly, you, not me. Yet I confess my sins, and I do not say that I was fooled by another who beguiled me. Why would I try to hide my sins from you? For even before I came to be, your kindness accompanied me. The third reading of the 13 attributes, page 232. الهوريت على العلماء 13 زخلانو هيوم بريد 13 כמו שהודעת לנא מקדם כמו שכתוב וירד אדוני בנן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאחים נושא עוון ופשע וחטא ונקה וסלחת על עווננו ולחטאתנו נחתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח, כי אתה אדוני טוב וסלח. ורב חסד לכל קוראך, ורב חסד לכל קוראך. האזין אדוני תפילתנו. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ושם נאמר ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. Continuous Shema Kolenu on page 233, 458 in Machzor Chadash. Shema Kolenu Adonai Eloheinu Chus v'rachem aleinu v'kabel ברחמים וברצון את תפילתנו. השיבנו אדוני אליך, השיבנו אליך ונשובה, חדש ימינו ימינו
קדם. אל תשליכנו, אל תשליכנו מלפניך, ורוח קודשך תיקח ממנו. אל תשליכנו לעת זקנה כי יכלו כוחנו תעזבנו. אל תשליכנו, אל תשליכנו לעת זקנה, כי כלות כוחנו אל תעזבנו. תעזבנו לנו עד שחק ממנו, עשה עמנו לא טובה יראינו שנאנו ושוקייתה. אל תעזבנו, אדוני אלוהינו, אל תרחק ממנו, עשה עמנו טובה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורנו בגדול. כלך אדוני הוכחנו, אתה תענה אדוני אלוהינו. למען שמך אדוני. למען שמך. למען שמך הגדול תמחה ותסלח לעווננו, ככתוב בדברי קודשך. למען שמך אדוני, וסלחת לעווני כי רבו. Page 234, כי אנו עמך. Page 460 in מחזור חדש. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו פניך ואתה אבינו, אנו עבדך ואתה אדוננו, אנו קהלך ואתה חלקנו, אנו נחלתך ואתה גורלנו, אנו צונך ואתה רוענו, אנו חרמך ואתה נוטרנו, אנו פולתך ואתה יוצרנו, אנו רעייתך ואתה דודנו, אנו סגולתך ואתה קרובנו, אנו עמך ואתה מלכנו, אנו ממירך ואתה ממירנו, יאירי 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 אנו הזפנים ואתה רחום וחנון, אנו קשי עורף אתה ערך אפיים, אנו מלאי עוון ואתה מלא רחמים, אנו ימינו כצל עובר ואתה הוא שנותיך לא יתמו.
אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מתחינתנו, שאין אנחנו זייפנים וקשי עורף לומר לפניך. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו ואמותינו חטאנו. Rise for Shamnu, page 235. Ashamnu, Pagadnu, Kazanu, Dibarnu dofi, Evinu, Veshanu, Tzadnu, Chamasnu, Tafalnu sheker, yadai, 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 ya'atnu ra, kizavnu, latnu, maradnu, niatnu, sararnu, avinu, pashanu, tsararnu, kishinoref, Rashanu, Shichatnu, Tiavnu, Ta'inu, Titanu, Sanu mimitzvotecha mimishpatecha tovim velo shavalanu v'ata tzadik hakol abaleinu ki emer asita v'anachnu hirshanu. We have done wrong and transgressed, so we have not triumphed. Inspire our hearts to abandon the path of evil and hasten our redemption. And so your prophet Isaiah declared, let the wicked forsake their path and the sinful their design. Let them return to Adonai, who will show them compassion. Let them return to our God, who will surely forgive them. Continue with the Al-Chet, page 237. If you are interested in the alternative version that's found on page 353, today, at this time, we'll be chanting the complete traditional version that begins on page 237. Al-Chet shechatanu lefanecha be'ones uvrtzon. Al-Chet shechatanu lefanecha be'ones Al-Chet shechatanu lefanecha b'imutz halev. Al-Chet shechatanu lefanecha b'vli da'at. Al-Chet shechatanu lefanecha b'vitui sefatayim. Al-Chet shechatanu lefanecha b'gilui arayot. Al-Chet shechatanu lefanecha b'galui u'basater. Al-Chet shechatanu lefanecha b'da'at u'v'mirma. Al-Chet shechatanu lefanecha b'dibor peh.
על חטא שחטאנו לפניך בהונאת רעה, על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב. על חטא שחטאנו לפניך בבידת זנות, על חטא שחטאנו לפניך בווידוי פה. על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים, על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה. על חטא שחטאנו לפניך בחוזק יד, על חטא שחטאנו לפניך בחילול השם. על חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתיים, על חטא שחטאנו לפניך בטיפשות פה. על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, על חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך בכחש ובכזב, על חטא שחטאנו לפניך בכפת שוחד. על חטא שחטאנו לפניך בלצון, על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע. על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. על חטא שחטאנו לפניך בנשך ובמרבית, על חטא שחטאנו לפניך בנטיית גרון. על חטא שחטאנו לפניך בשיח שפתותינו, על חטא שחטאנו לפניך בסיקור עין. על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. We have sinned against you by throwing off all restraint, and we have sinned against you by rashly judging others. We have sinned against you by plotting against others, and we have sinned against you through selfishness. We have sinned against you through superficiality, and we have sinned against you through stubbornness. We have sinned against you by rushing to do evil, and we have sinned against you through gossip. We have sinned against you through empty promises, and we have sinned against you through baseless hatred. We have sinned against you by betraying trust, and we have sinned against you by succumbing to confusion.
ועל כולם אלו סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, ועל כולם אלו סליחות, סלח לנו, מחל לנו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. Continue on page 240. You can be seated. Misha ana l'sara imenu b'ziknata hu ya'anenu. That's the refrain. That's your part. Hu ya'anenu. מי שענה לשרה אימנו בזקנתה, הוא יעננו. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו. מי שענה ליצחק בנם כשנעקר על גבי המזבח, הוא יעננו. מי שענה לרבקה בהריונה, הוא יעננו. מי שענה ליעקב בבית אל, הוא יעננו. מי שענה ללאה בעוניה, הוא יעננו. מי שענה לרחל בעצבונה, הוא יעננו. מי שענה ליוסף בבית האסורים, הוא יעננו. מי שענה למילדות העבריות על האבניים, הוא יעננו. מי שענה ליוכבד על שפת היור, הוא יעננו. מי שענה לאבותינו לאמותינו על ים סוף, הוא יעננו. מי שענה למשה בחורב, הוא יעננו. מי שענה למרים בבעירה, הוא יעננו. מי שענה לאהרון במחתה, הוא יעננו. מי שענה לפנחס בקומו מתוך העדה, הוא יעננו. מי שענה לבנות צלופחד בעמדן פתח אוהל מועד, הוא יעננו. מי שענה לכל הצדיקים הצדיקיות והחסידים והחסידות והתמימים והתמימיות, הישרים והישרות והרחמנים והרחמניות, הוא יעננו. Similarly, on page 242 at the bottom of the page, the Chazan will sing, and we are going to answer, Anena. רחמנה דענה לעניי, עננה, עננה. רחמנה דענה לעניי, עננה, עננה. רחמנה דענה למחיקי רוח, עננה, עננה. רחמנה דענה לדברי ליבה, עננה. Rachamanin, Rachamachus, Rachamapud, We rise now for Avinu Malkeinu, page 244. This Machzor has in several places a traditional Avinu Malkeinu and also a contemporary Avinu Malkeinu.
which we're going to do the contemporary one tonight, and the other services, tomorrow we'll be doing the traditional one. We're on page 244. אבינו מלכנו חטאנו לפניך, בורנו מברכנו, אורנו מברכנו, אין לנו מלך אלא אתה. בורנו ברכנו, מרין מלך. גואלנו משמרנו, עשה עמנו למען שמך. שמרנו עשה עמנו למען שמך. פרשנו מפרסנו, חדש עלינו שנה טובה. דורשנו מפרסנו, חדש עלינו שנה טובה. עודנו מושנו בטל מעלינו כל גזירות קשות. ותיקנו מפתנו בטל מחשבות שונאינו. זננו מנוסנו כלי דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ושמד מבני בריתך. חוסנו מחיינו הפר עצת אויבינו. טהרנו מרחמנו, סלח ומחול לכל עוונותינו. יוצרנו מלמדנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. קוננו מכלכלנו, סלח רפואה שלמה לכל עמך. You who establish us and provide for us and complete healing to the sick ליבובנו among your people. מגדלנו, זוכרנו בזיכרון טוב You, our beloved who raised us, לפניך. remember us favorably. אבינו מלכנו כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו כותבנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו כותבנו בספר סליחה ומחילה. נותרנו מפלטנו, הצמח לנו ישועה בקרוב. סומכנו מצילנו, הרים קרן ישראל עמך. עזרנו מקשיבנו, שמע קולנו, חוס ורחוך ורחם עלינו. פותנו משמרנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. צורנו מנוסנו, נעל תשיבנו, ריקם מלפניך. קדושנו מצדיקנו, זכור כי עפר אנחנו. רחמנו מחיינו, חמול עלינו ועל עוללינו וטפנו. שומרנו מושיענו, עשה למען הרוגים על שם קודשך. תומכנו מסעדנו, עשה למענך, אם לא למעננו. אבינו מלכנו, חננו בנינו. אבינו מלכנו, חננו בנינו, כי אין בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו, חננו בנינו. אבינו מלכנו, חננו בנינו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד.
עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. Kaddish Shalem, page 245. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביום אחד, וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן אמן, יהי שמי רבה מברך. לעולם ולעלמי עלמיה יתברך, יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם, ויתהדר ויתעלה, ויתעלה ויתעלה. שמי דקודשה, שמי דקודשה, ברכו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא, ואמרו אמן אמן. תתקבל צלות ההון ובאות ההון לכל בית ישראל, קדם אבון דבשמיא אמרו, ואמרו אמן אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו, עלינו, על כל ישראל. ואמרו אמן אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, על כל יושבי תבל. ואמרו אמן. Amen. Page 246 in Machzor Chadash, page 478, Aleinu. Who can tell me where Aleinu came from? Quick, go. Quick. Where did it come from? Where did it appear first? Malchuyot. Malchuyot. Thank you, Ian. Somebody was paying attention. Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים. אלוהינו אין עוד, אין את מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו. ידעת היום להשיבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד, אין עוד, אל כן מקבל לך.
כי המלכות שלך היא עולמי תנועה ככתוב בתורתך, אדוני מלך לעולם ועד ונאמר והיה לנו מלך אחד ושמו אחד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד. ושמו, ושמו, ושמו אחד. Mourner's Kaddish begins on page 247. I mentioned at the beginning of our service that if you picked up one of those cards as you were coming in, you might have the name, you will if you have one of those cards, the name of someone who passed away for whom there is no one to say Kaddish. And we're encouraging you to take the opportunity to be someone's Kaddish. So those who are observing the Yortzeit and those who are in the period of mourning, please rise to recite Kaddish. And if you'd like to share with us the name of the person that you're remembering today, you're welcome to do so. And then I'll pause for people on live stream to do as well. And I'm just going to take a moment to be silent so the people on live stream can say their names out loud. Yitgadal, v'yitgadash, shmei rabbah, v'alma divrach hirutei, v'yamlich machutei, b'chaye echon, v'yom echon, v'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala, v'zman kari, v'imru, amen. Amen. Yehi shmei rabbah mevarach, le'olam v'lamei omaya. Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'ar, v'yitormam, v'yitnaseh. V'yithadar, v'yitale, v'yitalal, shmei kudusha, brichu. Le'ela u'le'ela, min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran bi'alma v'imru, amen. Amen. Yehi shlam rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, Aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei teva Amen. v'imru, amen. We invite Mindy up to the bima to make an announcement, but I have an announcement. While she's walking this way, I have an announcement. Please join us here at First Hebrew at 11 o'clock on Sunday, October 23rd, as we honor the extraordinary tenure of our past president, Mindy Steinholtz. A save the date has been included in FHC's recent electronic communication, and physical invitations have also been mailed, so please RSVP to Rashad in the office as soon as possible, and we look forward to celebrating with Mindy. Good Yontif. Thank you to Rabbi Dana and Cantor Acker for leading us in services tonight, and we'll see you all tomorrow morning at 9:30 for morning services for Yom Kippur. Afternoon services begin tomorrow at 4:45, and we'll conclude with the shofar at 7:15 tomorrow. There's a potluck dinner in the Sukkah on October 9th at 6 p.m., and if you think these are the last of the holidays, you're wrong. The first day of Sukkot, the service will be Monday, October 10th at 10 a.m. That will be hybrid in person and on Zoom, but we won't have services on Tuesday, the 11th. The Shemini Atzeret service is Monday, October 17th at 10 a.m., which will also be hybrid, and that service will include Yisker. There will be no service on the morning of the 18th, but on Monday evening, October 17th, join us at 7:30 hybrid in person on Zoom for our Simchat Torah service. We have wonderful programs coming up from Sisterhood and Men's Club, and our very special event on November 13th when we host the a cappella group Megevet from Yale University.
And I know you saw, and a lot of you brought in today, food donations for Operation Isaiah. We do this program every year to collect non-perishable food items for our local food pantry. Last High Holidays, we collected just over 425 pounds of food. So you can continue to bring them in once Yom Kippur is over, just not on Shabbat or on the other upcoming holidays. And please help us help the people in our own neighborhood who are truly going hungry. Our local food pantry had a 55% increase in requests this year. So once again, Chag Sameach. Wishing everybody a meaningful fast. She just threatened me. Okay, we are on page 248 with the Psalm for the penitential season, page 248. Please join in. לדוד אדוני אורי ואישי ממי ירא אדוני מעוז חיי ממי אפחד. אחת שאלתי מת אדוני אותה אבקש. אחת שאלתי מת אדוני אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. לחזות בנועם בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. Conclude with the Don Olam, page 249. אדון עולם Adon Olam, אשר מלך Asher Malach, בטרם כל B'terem Kol, בציר נברא Yitzir Nivra, בעת נשא Nasa בחפצו V'chepzo כל Kol, אזי מלך שמו נקרא אדון עולם ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא אדון עולם והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אדון עולם Adon Olam, אשר מלך Asher Malach, בטרם כל בטרם כל יציר נברא יציר נברא בעת נשא נשא בחפצו בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אחד ואין שני לעם שלו להכביר אדון עולם בלי ראשית בלי תכלית ולא עשה משרד אדון עולם אדון עולם Adon Olam, אשר מלך Asher Malach, בטרם כל בטרם כל יציר נברא Yitzir Nivra, לעת נשא נשא בחפצו בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אלי וחי גלי וצוחב לי בעת צרה אדון עולם והוא ניסי ומנוס לי מנעד כוסי ביום אקרא אדון עולם אדון עולם אשר מלך Asher Malach, בטרם כל יציר נברא Yitzir Nivra, לעת נשא נשא בחפצו בחפצו כל
Azalmelech shemoni kradolam, biyado afkirochi, berishan be'ayradolam, ve'imrochi geviati, Adonai velo iradon. Wishing you all, those who are fasting, a tzom kal, and wishing all of us a meaningful experience in these next few hours. Join us again tomorrow morning at 9:30 and in the afternoon for mincha, as well as Nila. And so, a good evening, good yor, everyone. I like to keep it that way.